Hello everybody, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒർലാൻഡോയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിലെ ഡിസ്നി സ്പ്രിംഗിൽ ആണ് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ നൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം. ഇത് ഒരു 2-3-4 വീഡിയോ കാണണം ഡിസ്നി സ്പ്രിംഗിലെ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ കാണുക. ഹലോ എവരിബഡി, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒർലാൻഡോയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലെ നൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളിതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലെ നൈറ്റ് ഒർലാൻഡോ ഫ്ലോറിഡയിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ യൂഷ്വലി നൈറ്റിലും വീക്കെൻഡിലും നല്ല ആളാണ്. Oh, it's the train. Look at the train. You want to get in that train? It's for the little How come you're telling me? I'm an old man. You're not old man. There's even old people on it. Yeah. You want to go? Because they have It looks like kids Kim on it. Kardashian. You want to go? No, I'm good. Oh! I don't think I can fit in that thing. It's too wild for me. This is wild. Oh yeah, this is the scariest ride I think they're just going in circles. Like, I heard it's scarier than the makeup. And the Hulk. And have you even been on the Hulk, Luca? Okay, I don't Next time, look is good. I've been on the Mako. Been on I've been on the Mako and the Kraken. Too bad. The Kraken. Okay, you can start with this, Luca. Yeah, because you Yeah. obviously need it. Start with this. Hello! You didn't go on the Mako! It specifically says you are not allowed. When you went on Everest and you were like, oh my god. I just faked it dead. That's it. Whatever your outfit consists of, you look amazing here on Saturday night at Disney Spring. Oh, look at that. What is that? Kids, yeah, kids are dancing. അവർക്ക് DJ ഉണ്ട്. Are those employees who are telling them to dance? Yeah, DJs are there. I think they're just following the steps, in my opinion. What? Maybe, yeah. പിള്ളേർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? So there's not as many kid places, so I guess this is where they are. Yeah. And they go on that train. Luca, you want to go dance? Go up, Luca. I need those dancing lessons, honestly. Yeah, one of the kids will say, hey, I'll say, hey. Why do you think you're so old? Because I am. You don't still sound like me with your high voice. Taller than you. No, you're not. Almost! It's not an achievement either, because Actually, I'm short. I shouldn't be quick. Comparing. Oh, Leona, you can go too. Oh yeah, you'll fit in. Yeah. I think it's more of an Amma territory. I This is much more of an Amma territory. yeah, those dance. That guy? Yeah. He doesn't have a company. Oh, okay. Someone joined. Is that his wife? Or is that just some random no. lady? It's a I wife. think that's some random lady. Yeah. No, it's a random lady. No, it's not. Yes, it is. A random lady will just do that. Yes, she All just of walked up and offered. Look, some people are nice, unlike you. What are you talking about? What are you gonna do? Go into your little corner. She was random because he's an employee and she's just a mom. I think she just visited you. That was nice of her. That was cute. They had a whole spin and everything. അവർക്ക് വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പോവാൻ. Honestly. She's thinking about it. Bro. Is that her mom? Yeah, probably. That's so Amma right I know, there. right? Just dancing in Milwaukee. Dancing. Me just standing there. Look at those kids dancing.
They're just running. Dancing. They're just running around. Yeah, you said dancing earlier. So. About dancing. I like those lights supposed to be moved, right? Something like that. No, They'll be it'll be impossible to follow. I think they're on the floor. just follow the lights or something. On the floor. I think they just jump on that. There's two fish in a tank. What did one fish say to the other fish? Does that say void? What does that say? Is that void? What a good name. Void? Yeah. Yeah, let's go on to the void. Please no. No idea. Yellow sandwich. Did I go there once? Yeah, I think so. The subs or something? I think I recall going to a place. They had fries. I think I recall going to a place called Idiot. I remember their fries. തന്നെ അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കത് എന്തൊരു പിടിയുണ്ടോ It's like a windmill thing. Oh yeah. Maybe it's from. But I don't know why. Just kinda Maybe it's from. I like those lights on that tree. We should get them for our Christmas stuff. Yeah, that's nice. Like sparkles. Inside works too. It's a carousel. Now look down there, Luca. Is that more your fashion? Hello, I've been on the Kraken. That's so iconic. Like carousels are just iconic. I think they're at every single like carnival and all. Does it say Christmas with a K? No, it's Yeah, sea. that's the Christmas store. It's always open. Yeah, it's a sea. Oh yeah. All year round. Do you guys want to go there? Christmas vlog down, bro. ഈ പുള്ളി പിയാനോയും വായിച്ചോണ്ട് ഇതുവഴി എല്ലാം കറങ്ങി നടക്കുക ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം Look at that. Iconic. Yeah. What? We should go on America's Got Talent. Who? The piano guy. I can't. You can't hear it? It's so good. What are you talking about, kids? It's so good. Yeah, it's good. What is he singing again? He's playing a piano, right? I don't know the song. Wait, is that a sticky? No, look at that. Winnie the Pooh. Honey bear. Honey bear. Tigger. Honey bear. Tigger. You say tiger, not tiger. It's tiger. It's Tigger. It's not tiger. Bro, what are you talking about? His name is Tigger. It's tiger. Rainforest Cafe. Bro, it's Tigger. Rainforest Cafe. Tiger? It's Tigger. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ വഴി വെള്ളം വരുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് It's you, Luca. Who? The mammoth. No, I think you're the one over there. I love mammoths. Elephants are so Oh intelligent. no, I'm talking about the I would alligator. ഇതെന്നാ be കണ്ടത് honored. Look at the പാരറ്റ് nose. മങ്കി ഫ്രോഗ് Doesn't have a nose. എലിഫന്റ് Did you know that elephants are losing their tusks because it's more beneficial for them not to have tusks anymore? Because people hunt them down. Did you know that? It's pretty depressing. ഓ ഇത് റെയിൻഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കടയ്ക്കകമാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്നേക്ക് Oh my gosh, it moves! I did not expect Look that. at the nose. It looks so good though. The nose? No, the whole വലിയൊരു thing. പാമ്പിനെ It's such a കണ്ടോ? good animatronic.
മരത്തിൻ്റെ മേളിൽ. മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് മൂവിങ്. Look at that fish tank, the big fish tank. Old teeny pets. പുറത്തായിട്ട് വലിയൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക്. Butterfly. Look at that. It's really big. Looks like a butterfly. It's a mutant butterfly. This is a restaurant too. You can eat food, you can buy stuff. I don't really like the food as much though. Look at that It's monkey. okay. Is that a monkey or? A It's monkey? a sloth. Whoa. They are really slow animals. ഫിഷ് ടാങ്കിനകത്ത് മീനുകൾ കണ്ടോ? I love their noses. Who's Fish. butternose? അതിന്റെ കണ്ണുണ്ടോ? അതിന്റെ കണ്ണുണ്ടോ? ട്രീയിൽ മരത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയോ, അതിന്റെ കണ്ണ് പോകുന്നുണ്ട്. Looks like Thomas the Train. കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? നടക്കുന്നു. Looks like you. Oh, looks like Luke. What are you talking It about? looks like I'm out with his cheeks. You do be cute though. അപ്പുറത്തൊരു കുരങ്ങൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. Tree, not you. You look more like that monkey. ലൂക്ക മരത്തത്ത് കിടക്കുന്നു. I think it looks really like you. Like it has a really big. I think you might be related. Maybe you found your long lost adopted brother, Luca. Hello? Hello? Are you talking to You're him? speaking lies? I really thought you were. I didn't know that you speak more languages, intelligent different than languages. That, you know, I know you're from a different species. Oh, this. I feel like Luke would have liked this place when he was little. You know, with all the toys and dinosaurs. You know, buy the whole store. Ooh. What is that? Look at that. What is It's a that? bird. I don't know. മേളിലൊരു ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നു. Passport to adventure. Rumble jumbo. ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടോ? എന്ത് വലുതാന്ന് നോക്കി. Categories. Yeah, it must be a lot to feed them all. ആണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു കഫറ്റേരിയ ആണ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫറ്റേരിയ. ഇതിനകത്തൊരു ഫോറസ്റ്റിനകത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ്. മുതല വാ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? പിള്ളേർ പേടിച്ചു പോയി. I'm not scared. Gators. Alligator. What is the difference between a crocodile and an alligator? There's some differences. I know that Florida has alligators, not crocodiles. മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു.
മേളിൽ ആ ഫയർ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വോൾക്കാനോടെ മേളിൽ വോൾക്കാനോ പോലെ വരുന്നത്. Yeah, smoking, but why is not the fire is not coming? It's only sometimes. It's just first cinematic. Yeah. What all ice cream? Do it that way. What else? Is there like a dialogue? You were like researching these things? I wouldn't know what to call it. Car is sleepy. You want to go home? Yeah, let's just eat here and then we can go home. Okay. Oh, I think there's some Blaze pizza over here. Okay, we'll go. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you next time. Bye. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസ്നി സ്പ്രിംഗിലെ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you next time.